নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছো নতুন এটা ভিডিঅলৈ আজি আমি ডিসকাস কৰিম ক্লাস 12 জিওগ্ৰাফি চ্যাপ্টাৰ 1 হিউম্যান জিওগ্ৰাফি নেচাৰ এণ্ড স্কোপ ইয়াৰ আগতে মই এইটো চ্যাপ্টাৰৰ পাৰ্ট 1 ভিডিঅত মই আগৰ কোৱেশ্চন এনসাৰবোৰ ডিসকাস কৰিছিলো যদি তোমালোকে চোৱা নাই ডেসক্ৰিপচনত লিংক থাকিব তোমালোকে গৈ চাব পাৰিবা ওকে তো আজি আমি যিবোৰ কোৱেশ্চন এনসাৰ ৰৈ গল সেইবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম ওকে হিউম্যান জিওগ্ৰাফি নেচাৰ এণ্ড স্কোপ ওকে তো লেটস স্টাৰ্ট ইট Next, question number 16. How is human geography related to other social science? Okay. Human geography to kenedore belek social science or logot relate kori ase. Okay. Human geography assume a highly interdisciplinary nature. It develops a close interface with other sister disciplines in social science in order to understand and explain human elements on the surface of the earth. Okay. কি কৈছে ইটস ডেভেলপ এ ক্লোজ ইন্টারফেস বহুত ক্লোজলি আছে সোশ্যাল সায়েন্সৰ লগত উইথ আদাৰ সিস্টাৰ ডিসিপ্লিন তাৰ আদাৰ যিমান ডিসিপ্লিন আছে সেইবোৰ লগতো বহুত ক্লোজলি কি আছে ইন্টারফেস হৈ আছে ইন সোশ্যাল সায়েন্স ইন অৰ্ডাৰ টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড এণ্ড এক্সপ্লেইন হিউম্যান এলিমেন্টস কিহৰ কাৰণে আন্ডাৰষ্টেণ্ড বুজিবৰ কাৰণে আৰু এক্সপ্লেইন কৰিবৰ কাৰণে যিকোনো সমস্যা এটা এক্সপ্লেইন কৰিব দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে বা ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে কাৰ হিউম্যান এলিমেন্টস on the surface of the earth human or jibur elements ase ji surface of the earth ase hebur bujibor karone explain koribor karone understand koribor karone ki hoy ase other social science discipline logot interface hoy ase okay thus human geography is related to other social science in the following way ki following way sailo sociology physiology welfare economy anthropology history epidemiology political science and ইকোনমিক্স এইগিটাৰ লগত কি হৈ আছে জিওগ্ৰাফি টু আদাৰ সোশ্যাল সায়েন্সৰ লগত ৰিলেট হয় ডিসিপ্লিনৰ ৰিলেট হয় এইগিটা বস্তু কি কৰে ষ্টাডি কৰে ওকে আৰু এইবোৰ সকলো কিহৰ লগত কানেক্ট হৈ আছে হিউম্যান এলিমেন্টস অন দা সারফেস অফ দা আর্থ ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন ওকে ৰবাৰ লৈ গল ডেমোগ্ৰাফি ৰুৰেল আৰবান প্ল্যানিং ৰিসোর্স ইকোনমি টুৰিজম এণ্ড ট্ৰেভেল ম্যানেজমেন্ট তো এইগিটা কি কৰে হিউম্যান জিওগ্ৰাফিয়ে ষ্টাডি কৰে Okay, next question আগবঢ়াৰ আগতে যদি চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰি ল লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি লবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীলৈ শেয়াৰ কৰিবা যদি হাই সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰত পঢ়ি আছা যি আগন্তুক তোমালোকৰ 2025 হাই সেকেন্ডাৰী ফাইনেল এক্সাম আহি আছে AHSEC ফাইনেল এক্সাম তাৰ কাৰণে যদি এছামিজ মিডিয়াম হয় বা ইংলিশ মিডিয়াম হয় দুইটা মিডিয়ামৰ কাৰণে এই চ্যানেলটো তোমালোকে কিছুমান সুবিধা পাবা সেইবোৰ হ'ল Class 12 Geography Solution 2025 or complete solution khini tumaloge eta paba okay previous year question paper with solution agor bosor jiman bur question paper aisil he question paper buro paba logote tumaloge question paper buro solution khinio paba okay previous year question paper chapter wise protitu chapter or pore ki question answer aisil লগতে কি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আনসাৰ আহিব পাৰে কোনবোৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ ঘনে ঘনে আহি থাকে হেবোৰ তোমালোকে এতে পাবা এই সকলোবোৰ তোমালোকে ভিডিওৰ মাধ্যমেৰে বুজিব পাৰিবা জানিব পাৰিবা তাৰ লগতে তোমালোকে পিডিএফ বোৰো ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা ওকে কোনো ধৰণৰ পইচাৰ প্ৰয়োজন নহয় এভেইলেবল অন মাই টেলিগ্ৰাম চেনেল মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত গুটে পিডিএফ বোৰ এভেইলেবল আছে ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে তোমালোকে লিংকত গৈ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন হোৱা আৰু তাৰ পৰা পিডিএফ বোৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা ওকে তো সাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি লবা ওকে তো নেক্সট কোৱেশ্চন আগবাহু Next question, 17 number. What do you understand about the humanistic school of thoughts? Humanistic school of thoughts mane tumaloke ki buja so welfare or humanistic school of thoughts in human geography mainly concerned with the different aspects of social well-being of the people. Okay. Next question, 18 number question. What are the characteristics of the welfare approach of human geography? So answer to the welfare geography approach deals with the issues related to inequality and justice. Kihor ki kun duta issues logot relate hoy ase inequality aru justice. Okay, the unequal society ase hebor logot aru justice mane nyay poar logot jorito hoy ase. The approach grew up as a reaction to the quantitative and model building tradition of the 1960s. Okay. In the 1970s, there was a major redirection of human geography towards social problems with poverty, hunger, crime, racial discrimination, access to health, education, etc. এইবোৰৰ ওপৰত কি হৈ আছিল
কি হৈ আছিল হিউমেন জিঅ'গ্ৰাফিক ৱৰ্কছ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা যেনে ছ'চিয়েল প্ৰব্লেমছবোৰ আছিল পভাৰ্টি হাংগাৰ crime, racial discrimination, access to health, education, etc. The issues such as this distribution of the fruits of economic development received attention mainly as a result of dramatic socio-political change in Eastern Europe and South Africa. Okay, কথা আৰম্ভ হৈছিল Eastern Europe and South Africa. Therefore, the basic emphasis of welfare geography is on who gets what, where and how. Okay, who gets what, where and how. The who suggests a population of an area under review, a city, region or nation. The what refers to various facilities and handicaps enjoyed and endured by the population in the form of service, commodities, social relationship, etc. The where refers to the different living standard in the different areas. How reflect the process by which the observed different areas arise. Okay. Next question, long type question and answer. 19 number, explain naturalization of humans. Okay, naturalization of humans মানে কি explain কৰিব দিছে so in the early stage of humans the interaction with their natural environment was greatly influenced by nature. Okay, in early stage human the interaction with the nature was greatly influenced by nature influence কৰি আছিল they adapt to the stage of nature. This is so because the level of technology was very low and the stage of human social development was also primitive. This type of interactions between primitive human society and the strong force of nature was termed as environmental determinism. Okay, so আমাৰ যি টেকনলজি আছিল সেই টেকনলজি কি আছিল উইক আছিল ইমান পাৱাৰফুল নাছিল তাৰ কাৰণে কি হৈ আছিল যি নেচাৰ আছে নেচাৰ এনভাইৰনমেন্ট আছে নেচাৰৰ এনভাইৰনমেন্ট সেই নেচাৰ এনভাইৰনমেন্টে হিউমেনছক পপুলেশ্যনটোক ডমিনেট কৰি আছিল ওকে তাৰ কাৰণে সেই এপ্ৰচটো কি বুলি জনা যায় environmental determinism. Okay, at the stage of very low technological development human listened to nature, was afraid of its fury and worshipped nature. Okay, in other words there is a direct dependence of human beings on nature for resource or all respect which sustains them. The physical environment for such societies become mother nature. Okay, to ki hoy asil mother nature hoy asil. Okay, next question, 20 number question, write a note on the scope of human geography. Human geography scope or what eta notes likhibo dise. Okay, the scope of human geography is very wide. The famous human geographers Professor Eliot Huntington divided the scope of human geography into two. Okay, কোন দুটা হয় physical condition or natural environment, human response or cultural environment. এই দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিল কোনে Professor Eliot Huntington. Okay, so human geography is very much concerned with the physical condition because it affects human activity to a great extent. According to him, physical condition includes a country or a location of a region, its climate, its landforms, its water bodies and soils, minerals, etc. In all the physical conditions that help to determine the development of human life, climate plays a predominant parts for it is the shift factor in the formation of the physical environment and it controls the vegetal and animal associations on the surface of the earth. Okay, next ki koise on the basis of the nature or mode of nature of the physical environment, the human response or the cultural environment or the man-made features on the earth such as populations, human establishment, agriculture, feature associated with
production and transformation and transportations, etc., are very different from region to region, which are the main concern of human geography. Okay. Next, 21 number questions. Describe how human geography pass through the corridor of time. The process of adaptation, adjustment with and modification of the environment started with the appearance of human beings over the surface of the earth in different ecological niches. Thus, if we imagine the beginning of human geography with the interactions of environment and human beings, it has its roots deep in history. Thus, the concerns of human geography have a long temporal continuum. Thought the approaches to articulate them have changed over time. This dynamic in approaches and truths show the vibrant nature of the discipline. Okay? তো আজিলৈ ইমানখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহলে লাইক কৰা, কমেন্ট কৰা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰা। ওকে, তো পুনৰ লগ পাই আছো নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈ বাই বাই।